okujja ku nteekateeka za DP Blog. Erinnya Kayembaluka baana ba Kintu, sekuritale ku kyalo Kikungwe, sekuritale ku Muloka Butale, Ssaabavubuka ku parish y'e Bukoto, ow'abavubuka ow'Omuluka mu Bwakabaka bwa Buganda. Ndi wano okubanjulira ttiimu ey'abavubuka aba DP Blog mu ggwanga lyonna. Embeera eraga obukulembeze saako n'obumalirivu mu kukyusa eggwanga lyaffe nga tugoberera enteekateeka ezinaalambikibwa okuva ku kitebe kya DP Blog. Twebaza mwenna abakungu abatuweereddewo mu nsonga zino. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Mwebale ddala DJ nga baba akayimba akabaddazayo gye batudde. Thank you. Hey. Njagala okubanjulira abakulu b'eddiini betubadde nabo wano abatuwadde essaala ennungi. Tuwadde ne Reverend Father Lucifer Francis okuva Bunamoya Parish, mumukubireko mu ngalo ez'enjawulo. Tulina Pastor Musitwa Joseph, tulina omubuulizi Mbowa Bwabye Dennis okuva e Kayunga, mumukubireko mu ngalo ez'enjawulo. Ate ne Sheikh Katende Yisa Wamulaga, mumukubireko mu ngalo Sheikh. Chelsea Mira Enkuka bila bili mwena masavu ku masavu. Sesi twakota yundi ku mugongo mwanyi talimba guna muzabibu Pro Max 2024. Bakbe sarongo tujja nkola yozambe zinensonga tuzemalira Boogie Pan System Chinatown tujja kushininga paka ono lakizale twekube ekiwowo tufulume yafe tetulete teka ku meza en overnight mikono waggulu mutonzi waffe yasalawo eryokanga ne tonyene tulaba emyoyo enkuka bila bili mwena biwagidwa Movit Bond 7 Ugandan National Lottery. Hema Natural Mineral Water. Ambiance Group of Companies. Pepsi, thirsty for more. Ne. MTN. Together, we're unstoppable. Lord Fred Semanta Mumiaga Namwebiri Music Experience Nakumina Saturday Seman Kumibina Mwena Kukampala Serena Hotel La Haula Music Omuna Mauna Komiewo Kuingine Mitwala Biri Habanakira Komitwala Kuminatano Atekeme ya Gold ya milioni 3 Platinum Demo ya milioni 5 Sawa Msamezi Mzanange Miyangu Jigulawo Kumina Nyadesema Koni Hotel Mkono Kuminatano Desemba Pagina Gumario Flema Saka Gabiwa Gidwa Fenon Records Blue Diamond Microfinance Royal Milk CBS FM CBS Telefine Yafe Radio Friends Susuzi The SMP Tours and Travels Nebitikike wa Big Events Omwaka tukuguddewo na ndongo wetegekere kiro ky'endongo kasigu gy'otalyerabira nga Catherine Kusaasira asumula endongo mahinya ku Sheraton Gardens e Kampala nga 10 January 2025 okuyingira shinze emitwalo 10 emeze y'abantu omuna milioni 3 ate gold ya milioni 5 all this gold the roots of Catherine Kusaasira live in concert muve mu byokunyonyola etiketi muzigulanga bukyali emeze tuzijjuzeko bibebi 4x4x5 bisikira maaso n'emabega bikatapira bihirax revo kiyimirira ne kikubuuza nti gwompita n'otandika asusunyesa mujja tujjuza Sheraton Gardens waneyu nga 10 January 2025 ekutuusibwako Yuga Tunes n'ebitegekebwa Habitex Promotions. Sebo Wechitibwa
omuteeketeeke era n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo nabyo ebiteeketeeke, ababaka ba paalamenti abateeketeeke abasobodde okubaawo olwaleero, abakulembeze abateeketeeke mu biti eby'enjawulo banyabo ne bassebo. Nsanyuse nnyo nange nga senior resident w'ekitundu kino okubaaniriza olwaleero wano. Omukolo guno gwa byafaayo era MC waffe ekibuuzo kyatubuuziza wano kye kibuuzo Uganda yonna kyerina okwebuuza, tukoze tutya okuva we tuwagamidde. Njagala okwebaza mukulu wange mu by'obufuzi Honorable Mike Mabike atuwadde bulungi omusingi ogusookerwako, era ekyaffe abanaddako tugenda kuba nga tubaga bubazi, ate mugenyi waffe ow'olunaku asereka akasolya ekintu kitambule. Mu bigambo byagenda okwogera ebitonotono, abatayagala mazima bajja kwongera okunkyawa, naye abagaagala mujja kunjagala. Mwami Museveni tatya mibiri gyaffe. Museveni atya mitwe gyammwe, era njagala kitegedde okigambe munno. Museveni tatya mubiri gwo, Museveni atya mutwe gwo. Era akulonda okuwedde kwamusanyusa nnyo, kubanga emitwe gyatya gyakendeerako ne kugenderako emibiri egitaliiko mitwe gyatya. Ekyokubiri, emitwe gyatya okumwesimbako gyakendeerako ne kugenderamu emibiri egitalina mitwe gyatya. Oba omutegeerawo? Museveni ffenna baatya tutyako mitwe si mibiri gyaffe. Talina kifo ky'atayagala kibeeremu muntu nga constituency yagitondawo, naye alina emitwe gy'atayagala gibeeremu okumutawaanya. N'olwaleero emitwe egimutawaanya nga giri mu bifo yagitaddeko dda abagimuvumira afune emibiri nga si mitwe. Abantu nga bano abagala mu paalamenti bafunye abavumi nga basasulwa ssente, baveewo ebifo bye batuddemu mugenderemu emibiri nga mwana wattu emitwe ginyumirako bunyumizi ku mibiri, naye ng'emitwe temuliimu kitiisa alina kutya. N'ekifo kyatuddeko ekyobwa pulezidenti bw'awulira ba Mpuuga nga batandise okusituka atandise okutalaatala, kubanga ababaddeko gye balaga tebamanyiiyo, we bali tebamanyiiwo, ne we baali tebamanyiiwo, balowooza nti baatuuka. Ekiseera kituuse tufune abakulembeze abatukulembera mu lutalo nga bamanyi batukulembera mu lutalo, so si abali comfortable mu kutukulemberera awo. Kyemuva mulaba nti omuntu bw'agenda mu paalamenti n'aleeta enkyukakyuka eziyinza tusobozesa omusajja okumumegga, abeefuula nti bavuganya gwe twagala okumegga be basooka okumutema enteega. Bali comfortable ne we bali. Actually n'okuga nti bali comfortable mbamba taddeko emitwe ne we bali tebategeerawo.
omuntu yayita pulezidenti w'eggwanga nga teyalayira n'asigala ng'anyumiramu ekyo. Tulina okuva mu bibuuzo ebitufuula comfortable nga tuli ku lutalo olufiiramu bannaffe. Bw'oba oli pulezidenti w'ensi, lwaki tota pulezidenti be yasiba? Bw'oba amateeka toyagala gakyusibwemu ag'ebyokulonda, omusango gwe watwala mu kkooti, lwaki essaawa ze bawa abaloopa ze ezaakusalako n'oguggyayo? Gwe waali badde osooka n'okwagala okukyusa mu mateeka nti obudde obw'okuloopa butini. Abantu bali comfortable ne we bali. Gamba munno nti tulina okwejja we tuli tufune balwanyi abatutwala we tulina okuba. Bannaffe abamu baatuuka. Era nsanyuse nnyo abategesi we batuuzizza Right Honorable Mpuuga. Bannaffe abamu awe bamutuuza bateekawo fulaga zonna ez'eggwanga nga pulezidenti w'eggwanga yatudde ate ne batugamba nti gwe bavuganya. Ebyo ebibuuzo eby'ekigega bye bitusibye we tuli. Ekyokubiri, olutalo luno lwabeetegese. Olutalo luno lwabateekeddwateekeddwa. Abantu abatayagala kuva we tuli tebaagala kuwulira na gye tubadde. Ebibiina by'obufuzi byonna ebiri wano basaba ne banyabo kansooke kana katono ate nga kakulu. Musajja wa Kabaka ono Patrick Mulwana bamumanyi nga Alien Skin y'omu ku bavubuka ba Kabaka abaagala eggwanga lyabwe ate nga libali ku mutima. Yampeeza ttiimu n'ansaba ng'agala tukole ffenna. Nagamba nja kutambula naawe tukyuse abavubuka mu Uganda ne mu Buganda tubaze ku mulamwa. Nange ne mugamba nja kukwatako tubakyuse tubaze ku mulamwa. Ne tugamba tujja kuba n'ekiwandiiko ekitongole. Tujja kutambula okuva ekisolo okutuuka ezombo tuze abavubuka ba Uganda ku mulamwa ne Patrick Mulwana ono Alien Skin. Tumwaniriza nnyo.
Kamawokuwa ensi obubaka bwange ajja kujja ababuuzeeko ndowooza abakola n'ekyemusinga okumwagalako bwe guli kalugende mu maaso. Just like I was observing at the beginning of my statement, that there is time for everything. And in politics, timing is very, very important. I have been thinking through this moment over the last couple of months. I've been consulting over this moment with the young, the old, the women, the youth, the children, the religious leaders, cultural leaders. I have consulted, which is why some months back the world was waiting to hear from me, asking Mpuuga Zakoshi, I'm here to tell you and tell the world and I want you to listen. Probably in our lifetime we shall not have occasion to sense as to the afflictions, to the challenges, to the inhibitions that we have encountered in trying to engender the kind of democracy that we have desired over time. No doubt, you all know that my life and the life for most of you has been a life of struggle in trying to bring the best out of ourselves and the best out of Uganda, so that the bequest that Uganda will become, and the heritage that Uganda and the rest of Uganda will become, will be one we can bequeath to generations. Twali kubuusabuusa nze nammwe tulwanya olutalo ebbanga ddene, bannaffe bafiiriddemu, abalala balemadde, abamu babuzeewo. There's no sight that clarity at the end of the tunnel is visible. Ekitangale tukinoonya tetukiraba. Today I'm happy that I'm speaking to you with comrades from across political parties, ANT, FDC, Katonga Group, the DP Bloc, and the NUP. This Uganda that was formed 62 years ago. Uganda ngezaalibwa emyaka 62 egiyise. Ekifaananyi ekyaliwo ekya Uganda eyawamu egenda mu maaso. One independent progressive country that will serve all and sundry. One nation united in the service of her people. That for 62 years we have not achieved. And sadly, one single person has been at the helm of the state for 40 years. I am 49 years. Somebody has ruled for 40 years. He came to power when I was barely 9 years, in primary 4. It's a shame. Okufuga banne emyaka 4 kya bujega. Okubalemerako kya buyaayi. Obutawakkoola tugenda kukwata kya bugwagwa. I'm here to invite you to join me, to join my leader team, to join the DP Bloc, to join the whole alliance my brother Chamunda has talked about, into one single file of struggling Ugandans for a better country. And I can tell you, we have missed a lot of opportunities. We have lost time, backbiting each other, backstabbing each other, instead of serving the enemy of our common peoples. Omulabe w'abantu baffe bwe tuwadde ekiseera emutera wakakeeka ne kapeti emyufu n'atambulirako n'atusekerera n'otukwema n'atuwema ndowooza ng'alaba abantu abalina omukisa okumuggyako obuyinza bamukubira mu ngalo abusigaza mu bugenderevu mu kumanya n'obutamanya. Some of our actions have only entrenched the enemy of our common peoples.
Probably Mr. Museveni would have left power a long time ago. But for our actions, we feel strong and stronger to stay on hold. And the biggest danger for us and generations ahead, that Museveni dreams of his son succeeding him. And some of us are happy that that bequest will also hold. I'm here to invite you to join us, to join every one of us, to join the struggling Ugandans into that common call that we are not going to make that mistake again. And I want to invite you. We have our friends we have left at Kavli. They have their issues. We have Uganda to save. They will save themselves and we shall save them themselves. Baganda bafabo sagana bafula nsonga balina ebizibu bingi Dr. Byanika abyogeddeko. Ebizibu ebibajjudde beetoolodde. Toli asobola kubuuza kibuuzo, tokkirizibwa kulowooza, tokkirizibwa kufaanana nti olina amagezi. Kyabulabe nnyo. Olina kulaga nti otambuza mutwe, amagulu ge gali waggulu. Ebyo ebizibu byobamala. And I don't want to make them a subject of this our struggle. They also need liberation because they have nowhere to go. They have eyes and legs and arms. They have no reason to use them. They are content. Chemade nyino kola ntikoze. Obwongo bwange mbuwaddeyo. Amaanyi nga waddeyo ne bino by'enfuukira ekizibu. Watch out, get a new Zoom. Watch out, planning a new. Watch out, I am here to apologize to my brothers that I never gave myself that brain to think. God gave it to me and I have to use it for the benefit of common good. And therefore, they should never be the subject of our struggle because they also need to be liberated. My brothers and sisters, it's time to think anew, time to move afresh, time to dream again, time to struggle again, time to work again together. And while we do this, we don't need to be the most closest of friends. Tuli wano kubeera ba mukwano nnyo. Tulina obwasseruganda nga bannayuganda. Tulina obwannyinoomu ng'abantu abalina ebirooto ebimu. Tulina obwasseruganda ng'abantu abagenda mu lugendo olumu. Ekyo kitumala. Omukwano tujja kunoonya nga tumaze okutegeera nti obukulu bwa byonna bununula ggwanga. Therefore, tujja kukola n'abantu bonna nga si mikwano gyaffe naye nga tugenda olugendo luki. Tetugenda kuggala luggi lwonna. Tugenda kukonkola ne ku nzigi ze tulowooza nti z'abalabe baffe. We shall knock on the doors of our enemies for the sake of this country. We shall speak to the people who ought never have spoken to for the sake of our alma mater, for the sake of our children. Tujja kwogera n'abantu betolowooza nti balowooza kitono. N'abo abakufu, n'abanyiivu ennyo, n'abasanyufu ennyo. Abantu abo ab'emirundi ena ab'obulabe bemumanyi obulungi. Abanyiivu ennyo n'abasanyufu ennyo. Abayala ennyo n'abakufu ennyo. We shall look for them, speak to them, and ask them that we have one job to do to save this country from going down the abyss. This is the job me and you are here to promise. This country is a suffering nation, the sick country. People are sick, people are tired, people are injured, people are harmed. People need to be healed. We need healing. That healing must come from our common unity, unity of purpose, to deliver one single mission, saving this country from going under the abyss. A few months back, I proposed to my colleagues in Parliament and the Parliament that we are going to engender a new framework that will give us a new outlook in the coming elections. Most of you are eager to participate in the next coming election. But then you ask, what difference will it make? What kind of difference will happen if we woke up today to participate in an election
that makes no difference. To simply partake of a ritual does not change the history of this country. I have proposed reforms in our electoral system. I have proposed reforms and amendments to the Constitution. Some people say, Lwaki abirese? Lwaki temubirese? Lwaki alese ebyo namwe mulete ebyammwe? Because I would like us to dream together, I have brought my proposals. And I'm inviting everybody to join me in making sure that these proposals, the propositions for a better and well-managed electoral system, become an issue before you begin parading each other for an election. What will I say? I'm here initially to invite you to fight for a free and fair electoral process. The first task of the Democratic Alliance will be to go throughout the country to make reforms the major issue in this country for the next 12 months. Abagala okwesimbawo ng'omukolo ogw'okwawula abalongo mukama ababeere. Okwesimbawo si mukolo. Abagala ebifo abalala twabifuna dda. Toyina kyoganyula mu kifo nga banno bali bubi. We must make it better and fair for everyone to compete and win. That's the job. The members of the DP bloc and the My Leader team and the rest of us, that is the job. We should cease seeing each other from a small mirror. We are going to put a big mirror in front of this country so that everyone can see themselves in that mirror. And everyone went in Masugaba na Uganda. We omunga alengeramu okutukwe eriiso lye oba enviirize. This is a big country. It's a wealthy country. Si kyalo kya muntu omuntu asolozeemu obusuulu. We want to redefine our politics. I can see lots of younger people here who have dreams and aspirations. This alliance is your dream, is your home. Abavubuka abato abakyalina ebirooto nga toyina mbuzi na nte zakutwalira bakatonda bakunaba ebyobufuzi. This is your platform. Munawongayo ki? Muli abawongayo enkoko, muli abawongayo ente, muli abatwala amatooke, muli abatwala ensawo z'omuceere n'ebitereke ebirimu ebinyooka. Kakati mwe munaabijjawa. We must give a fair platform to all the younger people that have capacity, that have strength, that have courage to be part of the struggle for a new Uganda. This alliance is a new epoch we want to usher in. Let me speak about something that has been in the media, public media, and seemingly controversial. My senior brothers, the Honorable Michael Stennemabike, please rise. My senior comrade and brother, Samuel Wegamukaku, and my young brother, Henry Roa, who are the MC hitherto. They have been spoken of as inconsistent. They have been spoken of as unreliable. Who of you is consistent? Who of you is reliable? Who of you knows their next day? These people, for me, epitomize our common struggle. They have been struggling and trying hard. If you're such a bad lot, that's why you are here, because they have been struggling. They're working so hard. They are not saints, neither am I one. I wake up every day and I make 100 decisions, but 20 of them are wrong decisions. I wake up every day to be better. They have been struggling. They need our common support to carry on the struggle. Abali ababalenga ne mugamba lwaki mabika akola nnyo, lwaki lubega yakunga abantu, ababo yabasibidde mu nyumba b'okunga. Come and we work. Please come and work. We have a big problem in the house. We have a big problem in this country that require our common effort, our common capacity, our different energies, our various efforts and energies and skills
They have done their part. Ajaja wo mulwadde obanga olowooza nti basobola kukulemberamu bakuyisa okwabya olumbe muleete omusika abaddira ebigere what olina musika respect them. When they have challenges like all of us, we shall speak to these challenges like mature people. Tujja kwogera ku nsonga ezitukwatako. Ensonga ya Uganda nene nnyo okusinga Mabike, okusinga Lubega Mukaku oba Lubuwa, nene okusinga nze. I'm only a humble servant of the struggles of our people. Sinze nannyini ensonga eno, nsonga y'abantu baffe. That's why we rise every day to make a difference. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which will sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere. We don't need anybody's approval to do that. Straight out of the Tualukusa College. Omukago guno gugenda kutambula nga gwongera okwebuuza n'okweyubula. Emyezi egijja gujja kusimbawo n'abakulembeze ne pulezidenti nga mwali, bameeya, ababaka ba paalamenti, bakansala, straight agalukusa lwa muntu yenna. We only need the support of Ugandans that want to see a different Uganda. Mwabazze wano tubatuma to be the ambassadors of this platform. So to you, my brothers, away from this platform, we are going to speak to everyone. They are very good people. They nurtured me. They made me what I am. They trained me. To you younger people, we are going to return that favor. Tugenda bawo budde tubatendeke, tubasomese, tubabulire ekyokukola, ate tubadeploying mugende mukole. Like we were trained and deployed. We owe you that duty. Ngenda bawo budde nga bwe nasuubiza era ntandise. How do we find ourselves in this kind of situation? One of us, a major pillar of our struggle, Dr. Besigye, is in prison. And somehow life is moving on normally, as if nothing happened. Because the leading opposition party in Uganda is in deep slumber. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? For the very first time, there's nothing going on. The last time I checked, the leader of that group was planning a big concert. That is the plan. The plan is lack of a plan. I want to believe that it is deliberate. Buli mwana babakola nti abo babasasudde. Bye byafaayo bye twali muyimbi akwata muzira nga tebamusasudde okujja kwona ali mu struggle. They must know that they are citizens. They are strugglers. You don't have to pay them to do certain things. They will ask you to give your kusasula. Comrades, we don't have a lot of time. Obudde bwatugwako dda. Omulyaza amaanyi aleza amaanyi gwakola ki? Gwasinze. For the reason that General Museveni and his cocoon have ruled us for 40 years, it's because our actions have fallen short of being deliberate on power. Obuyinza emyaka 4 nga tebeekyusa era bakyayagala. Bajja embuto ziri ku mugongo ne ziri mu mannyo era bakyayagala. What shall we tell our children? Nti twaliwo ne tulaba ne tutya nnyo kubanga baali batuvuma
And some of those people hired to do that, I want to tell you, we don't have your time. We have time for this struggle. We have time to work for this unity. We are a fractured opposition. We must admit that we are fractured, that we must work so hard, that we must climb down our high horses and come down and speak to each other in humility and sincerity as to what we need to do and must do urgently to save this nation from going down the abyss. That's the job. The DA must rise to the promise of our independence. We must give hope to the workers, to the people struggling to sustain this country. We must give hope to the teachers who are struggling to keep our children in school and teach without discriminating. Yaba science our gulunyo, our humanities our wansi. Who does that and is a leader? We must give hope and promise to the doctors sustaining our ailing health care. We must give promise and hope to the farmers who are struggling and they are being alienated from the promise of our independence. We must give hope and a promise to the younger people that we can plan better. 75% of this country are younger people below 35 years. They need leaders with a plan, with hope. Better gabakulembeze. Sabagendo basoloza muje bakolera. Abagendo balotera bakoye plan yentufu. Tunonya ba musoloza, tunonya bakulembeze. Abagendo kulotera abantu baffe. Abalimi, abasomesa, abasawo, abasuubuzi baneko yajanga bali wanse abona. Bajja ko musolo nga abatazalibwa. They need leadership that will give that promise. That's why we sat down with these, my friends from the DP block, to dream again. Today, we are here to announce the birth of the DA, the Democratic Alliance. We have given ourselves that task to move all the way. We are going to speak to everyone. We are going to speak to everybody. We are going to knock on every door. We are even going to open and close the windows. We are going to speak to all in the tunnels, in the jungles, to listen to the promise of this nation, a promise of a new dream. Emyaka nkaaga mu ebiri oba musajja oba totuludde butuluzi oba skeera okufuna ezadde oba ozikuzizza. Uganda bwebeera muvubuka osobola ojjuwa mwalawo agiwase. If Uganda were a young man looking for a wife, you'll be giving your daughter to a woman beater. Osobola okuwa mwalawo ekisajja ekikuba abakazi ku kyalo naye kimuwase. We must rekindle the promise of a prosperous nation in our words and actions with humility. You saw these, our senior citizens who came, they have given me a document that contains the litany of their hopes, wishes, but also frustrations. Mukiwandiika ekyo kye bampadde mulimu ebirooto byabwe bye baalina nga balina ebbeeni kiwanuka, ebirooto byabwe bye baalina nga batufuna obwetwaze, ebirooto ebyafa naye bazadde ffe abaana baabwe n'abazzukulu ekirema ggwe omwana oba omuzzukulu akikufunira. That's our task, that these our parents must go down their graves when they have seen at least the fruits of their sacrifice since independence. Olwogenda olyako ennaku ezo ng'agamba nti bwe yeeraba yalinga nga Beni Kiwanuka neŋŋamba oli mu kuvuma famire ya Beni Magufa omumanyi n'ekyo yali afaanana tonaba na kuzibulanga ositama. Friends, the task is huge, but it's not insurmountable. We can do it. The capacity within and without this place is enough for us to go home, to the villages, to the churches, to the mosques, to the councils of the villages we come from,
to tell our people to dream again. Abantu baffe kibakyaloota balogota na bulogootanyi kubanga baloota bye baloota ne bigaana ne babivaako. It's our duty to do that. Olwaleero njala kwebaza mikwano gyange baganda nge bannamasaka mwabansiga mu nsi eno ne munsiduka okuweereza bannayuganda okutwaliza wamu. Buli kyenkoze kyonna nkikoze nga mmanyi nti nva buddu. I know at heart the struggles of our people in this country. I have moved every inch of this country. I have seen how our people are suffering. I have seen the neglect. I have witnessed firsthand what leadership or the lack of it does or has done and visited to this country. I have been to schools. I have been to hospitals. I have seen roads impassable. I have seen hospitals sick than the patients therein. I have seen children in schools sit on logs and stones. I have seen teachers moving barefoot. That is the kind of promise we must rekindle. The nature of dreams we must return on table as leaders. Inevitably, we might stumble in this our journey. When we stumble, support us rise again. Like you hear today, support us rise again. But because we have a duty to know more. This will happen. And it will happen in our time. Changing this country is a job we must do in our time. Tetusobola kukwata abaana baffe netubalekera eggwanga erifaanana bwe riti. Obaffe abalimu ku mbavu n'amaaso eggwanga lifaanana bwe riti, tuleke abaana baffe banaasobola n'okuva wansi ne balabako kye bakola. For me and you, that is the job. Finally, comrades, when you go out there, speak against pettiness. Speak against divisionism. Speak about self-interest. Speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Mpuuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuuga bamunywera mu kyayi nga wa majaani, bwe bazuukuka balogota na Mpuuga mutawani wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4. Tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwangana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Today I'm even more energized to make a solemn promise that I'm ready for the task you'll ask me to do. I want to invite all of us, without prejudice, from wherever you come from, my brother Chamondo from Jema. The opposition must sit under one big tent, under one big tree, not a small umbrella. One big tent, and speak about what we have failed to do, and speak about what has gone wrong, with humility and courage to march forward. Certainly, we shall not be friends all the time, but we have only one country called home we all must protect and save. Kyokka kimala nti waliwo eggwanga lye bayita Uganda lye tugenda okulwanirira ng'omulimu gwaffe ebirala bitono nnyo. Agala okuyomba ne munne agende bayombe, mugende mwesibire ewantu muyombe. Stop the pet fights, stop the pet quarrels, ridiculing of others,
on social media. Use social media positively. Promote our agenda. I want to send you people, you hear our friends promoting our agenda. Use social media to promote our agenda. Leave the others promote their pettiness. Tulina omulimu munene. Mukozesa amasimu ago n'emitimbagano okutwala maaso omulimu guno omunene ogw'obumu ogw'okukolera awamu. Nga bwe ngambye mu bbanga siddene DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatunula. Twaba batiisatiisa nti nga mukyusiza ebibiina. Ekibiina si ddiini era si ggwanga. Tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota ng'obwo bazuukusa batema misiki ng'olina ekatala n'osigala ng'oli mu bazuukusa essaawa 24. You move on and work anew. Mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, work together, even when they're not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The Sina and Sinda, and in passport yemu, nendaga muntu yemu, egamba chi, Uganda. Yala kwebaza, mutowa, musajja wa Kabaka, Murwana. Katono yakuwa ekitone, okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagalira okugoberera okuva n'olwatu tugenda bagatako ekirala obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa era baba bakwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabwe temubira temuvuganyaako temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our young people who look up to the art industry as a career, abavubuka bangi nnyo batunula ekisaawe ky'okuyimba ng'omusobola okuvaamu ekiguli amagala eddiba ne beeyimirizaawo ne famire zaabwe. Beetaaga kukwatirako, beetaaga kuyambako, tebeetaaga kuvumirirwa, tebeetaaga kusuulibwa, beetaaga okutubawulirize tutegeere nabo bye bayitamu. There are so many. They deserve our support. I want to thank you most sincerely for coming. And very finally, Comrade Mabike, Comrade Samuel, Lubega Mukago, and Lubowa and the others. To you, Comrade Chamondo, turning up for the whole alliance. Friends from NT, friends from, there's a gentleman from, what's the party? Peasants Party? We shall speak to the peasants. Where's the old man? Yes. We know what the peasants want. The peasants want a progressive Uganda. This journey we are walking from today will speak to the ills that afflict the common person. And they must get out of peasantry. We are not going to be proud of harboring a country of peasants. We have the capacity and the resources. Obugaga obuli mu ggwanga bumala si bwa kyalo kimu, si bwa maka gamu, si bwa muntu omu. Twabanjako ne twegayirirako katugenda kubanya tukubala omusinde. We must demand that this country goes back on a path of democracy. Temubuguumirira kalulu kajja kababuguumiriza tubuguumire kuwaliza Maani Museveni ateekewo enkyukakyuka. Kumuwaliriza, kumubanja, si kumwegayirira. Bannaffe abali mu NRM tetujja kufaanana nga mmwe. Temubadde balungi naye tujja bakuuma, tujja bakolako fujjo nga limukoze ku baana baffe. Tumanyi bulungi abakoze fujjo ku bantu baffe. Abuzizaawo abantu baffe tubamanyi. Abeetabye mu kitta bantu tubamanyi. We are not out for revenge and retribution. We shall lead the path to justice.
Tetwagala kuwolera ggwanga, twagala bwenkanya. Tulwanirira kuwolera ggwanga. Abantu baffe batuukiddwako ebikolobero ebyenjawulo. And I can tell you, mu kifo wendi ne wembadde manyi bingi, ntegedde bingi. I will read the law, the way and the path to justice. Obwenkanya abantu bwe beetaaga tekisinga obukulu. Mwenna abavudde e Buddu, abavudde e Kyaggwe, abavudde e Ssingo, abavudde e Mawokota, abavudde e Butambala, abavudde e Mawogola, abavudde e Kooki, friends from Kyadondo, from Acholi, from Busoga, from Lila, from Lango generally, and all of you Ugandans here, and those of you following social media and televisions. This is our day to dream and think again. I offer my promise to offer leadership on this struggle. I offer my promise that I will work with everyone, every man and woman of goodwill who wants to see a better and changing Uganda. Abatukiina, abatukyobola si nsonga. Tebasobola abo yasobola ki? Bw'osobola kubyogerako bwogezi ffe tuzze bikolako. Olwekyo tuleke. But tibisoboke. We are sorry. We are out. We are going to do it. We are going to move on it. Mwebale nnyo okumpuliza, mwebale kubeerawo, mwebale kugoberera, mwebale kwefiisa, mwebale kwewaayo. Today I officially would like to launch the Democratic Alliance, to launch a new day and a new way. Everybody deserves a new day. You all deserve a new way. We have tried the old ways, they never worked. We have opportunity now to have a new day and to have a new way of doing things. It's a new day today. We shall deliver on that promise. I thank you so much for God and my country. Basebo ne banyabo Kampite muto wange tajja wa Kabaka ajje ababuuzeeko tosooke kubagamba oba kubakubanga This side is busy. When you come back, no back over. So get connection. Now stop. Come on. Very pitching to you. Number this will be. Oh, we are a Zonja Elia magezi webiri Nene ya fango ni ubiri Saidi mbili Ulila Namulaye
bwendega bayalabise namulabye yalabisa bwendega bayakonamye kuli omwaka mbadde mbefasa ate guno sigenda mubefasa eyagamba mba yagala kumpasa nensonye wanze sikyayagala kumpasa yagala amategekoko ku malamba akawolero malamba eyo saidi ya fango Hi everyone. Should we use English or what to say no? Kubanza benchikira mu bamanyi. Chemanyo Luganda balumanyi nnyo. Kyamukisa nnyo leero abaami bawano kumpa platform obweti okuyimirako waneeno nga active politician. Lwakuba mukulu wange yebyayogera bya buvunaanyizibwa ate nange ebyange byenjogera bya buvunaanyizibwa lwakuba biyisaamu amaaso kati awo mu makkati awo we babibuusiza amaaso wetuteerako ebyo ebikolwa naye nga naffe tuli baki tuli babuvunaanyizibwa sigenda kubawa mpozi ze mwagala kuwulira sigenda kuyisaamu omuntu yenna maaso yadde gwe ngenda okunyomoola kubanga ekyo fango nyekimanyi saidi gye twalonda ffe tubeerawo ng'abalumbibwa naye ate abali strongo gwe bw'ojjangula atusirise leeta olutalo olwo lutukwase ojja kumanya abasirifu bano kyekibalimu naye ate olumu tetukozesebwa mu kulumba bantu era tetufuna nga yonakadde kafumiitiriza nti tulumbagana ono ebisinga batuwaayiriza naye bwe gutyo tebisoose ku ffe buli omu bamukola ki nze nabadde mukomera era ensobi eziri mukomera nazirabye n'ebituufu ebiriyo nabikoze ki buli alinayo omuntu omukomera afuna akadde amusabireko nga naali mukomera bwe yeesabira si buli aliyo nti alina omusango ate si nti buli ali ebweru emutuukirivu ennyo munfuna nze ndi wano omusango gwansoso okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati mbanizo of the same feathers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba bba obbire ku leva ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangoli. If you don't respect the elder or the leaders of the people, you don't respect the people. Otawa mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abatawa abantu kitiibwa n'amagezi kati ate waliwo ebintu mutagenda kutegeera ng'ojja kuddayo ewammwe lulu number one. The boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number one. Thank you. Never let them wanyaniriza bambeni. Nebaza n'abasajja banene basajja babitiibwa. Naye ate banene abansindisa okubatuukamu bantu ba wansi. Kitegeeza tujjukire nnyo gye tuva. Nze nno emisango egitekebwako mugimanyi. Buli omu agamba alina si mubi. Naye baabeera nabo kitegedde kate bembeera nabo olumu nange nalinga bo sisobola kubakyusa nga mmaze bejjamu okujjako okubabeeramu nembalaga mpola mpola ekyokukola kubanze sente nziina ezimbeeza emunyonyo jaga munfune bulungi emisango eginvunaanibwa olumu n'abantu ne basiviriani n'olukongolo lwe banteekako jasitwa bannayuganda